हाई एवरीवन, मेरा नाम है रिचा ते मैं एक रेगूलेटेड कनेडियन इमीग्रेशन कंसलटेंट हाँ। अज की वीडियो दे विच आपां गल करांगे PFL बारे, जिन्हों आपां कहने आ प्रोसीजरल फेयरनेस लैटर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ IRCC ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਸਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੁਝ ਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹ ਹਾਈਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬਿਫੋਰ ਦੇ ਡਿਸਾਈਡ ਔਨ ਯੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮਿਸਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ convinced that whatever you have stated in your application is not true and you have tried to hide certain facts or misinform IRCC, you are liable to be banned for 5 years for misrepresentation. If you are inside Canada, you are likely to be deported, and if you are outside of Canada, you will be banned for 5 years and you cannot apply for any sort of immigration application for the next 5 years or whatever is applicable in your case. So ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ PFL ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਫੇਅਰਨੈਸ। ਇਟ ਇਜ਼ योर ਰਾਈਟ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਜਾਂ ਇਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ they cannot simply decide on your application without giving you a chance to put forth your point of view or ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੋ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ ਸਪਾਊਜ਼ਲ ਸਪੌਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ। ਕੇਸ ਸਾਡੀ ਹੀ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਅਰੇਂਜਡ ਮੈਰਿਜ। ਲੜਕਾ ਇੱਥੇ PR ਸੀ ਤੇ ਲੜਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਤੇ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਸੀ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਮੈਰਿਜ। ਆਲਦੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲਾਇੰਟ ਸਾਨੂੰ ਸਪਾਊਜ਼ਲ ਸਪੌਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੀਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਸ ਰਿਟਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਟਿਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਆਫਟਨ ਟੈਲ ਅਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, who are constantly in touch with us and working on the application together. So similar case ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਲੜਕੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਨਾ ਹੀ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਸੀਗੀਆਂ US ਤੋਂ ਵੀ, although we were aware about the Canadian study permit refusals in the past. ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 2 ਜਾਂ 3 ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ, ਬਟ ਵੀ ਵਰ ਨਾਟ ਮੇਡ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਦ US ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਐਟ ਆਲ। ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਸ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਨ ਟੂ ਦ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਐਂਡ ਸਟਿਲ ਸਮਹਾਊ they miss telling us that they had visa refusals from the US as well, and application is submitted as such. Now मैं ये भी गल clear करना चाहूँगी that there is no stage at which you may receive a PFL या कोई query IRCC ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫॉर एग्जाम्पल प्री अराइवल सर्विसेज ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। whenever you apply for a PR application ਤੁਹਾਨੂੰ प्री अराइवल सर्विसेज ਲੈਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਟੁਵਰਡਸ ਦੀ ਐਂਡ of getting a passport request letter, and 99% of the applications this is the case. And in this case also we received a pre-arrival services letter, but what took us by surprise was कि after 2 months, almost 2 months ਸਾਨੂੰ procedural fairness letter आई, and we were shocked कि what is going on, right? Because we were never told about that the candidate had a US visa refusal, and upon asking them as well, they of course the boy who was in Canada, he also did not know about it, so he called his wife in India, and we came to know that yes, actually she had previous 2 visa refusals from the US as well, and that too for study, and that took us by surprise, and we were shocked on how to respond to this thing, because clearly it was our mistake, and the client should have told us as well ताकि जो facts ने सही वो असी दे सकिए। Although we took it on us to explain it to the visa officer and try our best to bring the girl here so the couple can reunite, because it was a genuine marriage and there was no intention to misrepresent the fact. Upon talking to the girl and the boy, we came to know that the girl was too stressed and she did not even know that she was required to mention the US visa refusals, thinking that since she is applying for a Canadian visa,
we are only talking about the Canadian visa refusals or immigration history. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ US ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ? So anyhow, what happened was we prepared a detailed explanation. Obviously we were not sure whether or not visa officer is going to believe it or not, कि एक genuine error सी, human error सी. We gathered some case laws, studied on it, and finally we were able to convince the visa officer. And you can see it on the screen. I'll post a screenshot somewhere that we got a procedural fairness letter on 9th of June, I believe, and then we got 30 days to present our opinion about it. We sent them a detailed explanation of what went wrong and what could be the repercussions if the girl's visa is denied and they have to stay apart for 5 years. So, we appealed to the immigration authorities on humanitarian grounds and seeking pardon this time and making sure that we did not wish to misrepresent any information. And yesterday, that is on 11th of July, we got the passport request for the candidate. So the entire purpose of making this video is to obviously aware you that visa officers are not that easy to convince, and if there is any substantial amount of misinformation in your case, you will be banned for sure. In this case, since hiding a US visa refusal or not mentioning it would not have led to a refusal straight away in the spousal sponsorship application, maybe this was another reason that visa officer was convinced and they sent us the passport request letter. But for example, if it was a study permit application, then it might have had a totally different impact on the candidate as such. So they want to check whether or not you're honest in your application and try not to hide anything. As a consultant, I would say that do not simply explain ki asi bhul gaye si, sanu yaad nahi si, because obviously each question has its own importance in immigration application, and you cannot simply save yourself later on by stating that you forgot to tell them something. So be very careful while submitting your applications. या अगर तुसी किसी consultant दी मदद भी ले रहे हो तो make sure you tell them everything. Do not hide it just because you have a consultant and you think that they are going to save you, right? So my sincere advice to all of you is, whoever has got the PFL or who are afraid whether to mention their previous refusals or not, here is a case with 5 previous refusals and we got the permanent residency successfully for our client. If you have any such questions regarding your previous refusals from Canada or any other country, or if you have got a PFL Procedural Fairness Letter and you don't know how to respond to it, feel free to book an appointment with us and we will try our best to guide you in this case. Thank you.